right, well, let's turn our attention to what's happening in the Donbas in formerly eastern Ukraine, which has been under constant shelling for the past 9 years. A genocide has been unfolding there, of course. The mainstream media has been ignoring it for many, many years. Oh, actually, today I tried out Google Bard, and I was like, what is the conflict about in the Donbas since the 2014? And it told me it wasn't happening. Oh, it told you it wasn't? So even Google doesn't think it's happening. That's not true. Well, I disagree, and so does Patrick Lancaster, who's an independent journalist and who filed this special report from Donetsk, which has just come under heavy attack once again, where a number of children have been killed. Watch. Hello, Redacted. I'm Patrick Lancaster, and right now we are in Donetsk, the Kubashevsky district, on the area they call Perve Plashatka, or the first section. And this is an area on the front line, the city of Donetsk on the very front line, bordering Ukrainian positions. And this village, or area, I should say, of the city, comes under daily shelling. Not long ago, there was between 2 and 3 children injured not far from here. We're going to try to walk. We've heard shelling already today. We're going to walk to the market where these children were injured. And we're going to talk to some people about the situation of how they were injured and what was the result. Because the fact is, every day here, Ukraine forces launch on this civilian area of Donetsk, as they do in many areas of Donetsk. This is a fact. Every single day, there are civilians injured or killed by Ukrainian forces, and much of this now is happening by the U.S.-supplied cluster bombs. We're here on the ground in Donetsk to show you what the real situation is, because the Western mainstream media won't show you. Киоском. Ага. Вот там был этот самый, там снаряд упал. Это где дети ранены, да? Да, там детей ранило, да. Ага. Мальчика одного ранило, а другого было с головой. Ну, как? Ага. Контузия. Ага, понял. Все, спасибо, хорошего вам дня. Окей. All right. That was a little whistling incoming shell. Давайте чуть-чуть подождем прилета. По-любому же будет еще. All right, so that was an incoming artillery shell or mortar shell. We were inside for a bit, but possibly what's going to happen now is they're going to be correcting their fire. Now, what they're aiming at, who knows? Is it this civilian street that the children were injured? Are they aiming at this again or somewhere else? Hard to say. But we're going to check out where the children were killed or injured. Hopefully, they were just injured. We'll find out for sure. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, прилет позавчера, да? И Вот это вот осколки от него, да? можете сказать, что произошло? Прилетел снаряд, сравнился, вот радио прилетело. Мы все работали. Ага, это был дети, как я слышу, да? Дети, да, увезли в травматологию двоих. Одного контузила, двоих ранил. Ага. So, это было всего 2, да? Или 3? 3. А, 3, ага, Двоих ага. ранил, одного контузила. Ага, понял. И сколько лет они? 9, 12, вроде 15. И откуда это стреляет? Со стороны песок. Ага, и песок это украинский, да? Да. Ага, и как вы думал, почему украинский стреляет тут на рынок? Они везде стреляют, что только на рынок. Да? И как, почему они сделали это? Потому что не знаю. Захотели. Может, они думали, это военный объект? Может и думали, да. Думал, это реально или? Думаете, они реально так думали или... Ну, не знаю, нет, я не знаю, что у них вообще в голове. Ага, понял.
Спасибо. И именно где мы находимся сейчас? Первая площадка. Кубышевский, да? Донецк, да? Спасибо. Снимали это дело, да. Как раз мы это, видите, это... И как я понимаю, это Брина, как магазин, да? Магазин ветеран. Ага. Можно внутри, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Можно? Не надо фотографировать. Ага, хорошо. Старая для этого самого, для съемки. Хорошо, не надо. Но это был позавчера, да? Да, позавчера в 20 минут 7 Ага. вечера. И тут только гражданский, да? Войны нету, да? Не было. Здравствуйте. Можно вопрос, пару слов? Это твой магазин или Нет, мы здесь работаем. работа, да? И что произошло позавчера? Позавчера произошел обстрел первой площадки, и один снаряд упал перед нашим магазином. И последствия этого прилета у нас такая беда. Ага, и я слышу, 3 детей ранены, да? Ага, и как вы думал, тут магазин, почему Украина стреляет здесь? Ну, потому что война уже идет 10-й год. Понял. И вот, несколько минут назад, может, 5 минут назад мы слышали взрыв. И что это был? Тоже прилет. Вот дом пострадал напротив. А, вот только вот, да? Ну, это было несколько, может, неделю назад. Не, вот 10 минут назад мы слышали. Тоже прилеты. Ага. Они на все время. А, С самого все время, утра. каждый день, да? Сегодня примерно где-то с 7 утра мы начали слышать прилеты. Ага. И как вы знаете это украинский? Ну, со стороны летят, ну, слышно, откуда летит снаряд. Угу, понял. И именно где мы находимся сейчас? Первая площадка, админпоселок, Куйбышевский район. Пока. Это попал там, и это с осколок от вчера, да? Все было обшито, это уже сняли. Еще вопрос. Есть военный объект возле здесь или нет? Ну, если нет военный объект, почему украинский стреляет здесь? Потому что им Америка дает оружие. Да? Да. Убивать нас, русских людей. Вы сказал русский, но вы местный, да? Да, местные. Но с Украины и США сказал тут Украина, Донбас русский. да? Почему? Потому что люди сами приняли такое решение. Еще? Народ сам принял такое решение. Да? Украина это не воспринимает, поэтому у нас это происходит все. Ага. Вы говорили, это референдум на 14 и тоже год назад, да? Да, 2 референдума. Понял. И на 14 вас выбора за уезжает Украина, и на год назад выбора за место в России, да? И как вы думали, это референдум был честный? Честно. Понял. Как... Хотя бы на 70% точно. Но США, и Европа и Украина сказали, это не был честный. Ну, а кто будет это воспринимать? Конечно, им выгодно так сказать. Понял. Спасибо, извини. Okay, just across the street from the market, we see there is an impact, like they said. Oh, okay. Oh. Direct hit. All right, so we've shown you everything we can here on the ground in the Kubishevsky district of Donetsk. You've seen where the children were injured. You've
heard from the workers that are fixing the damage, the ones that are out of work because of the damage. You see what they have to say about why Ukraine is attacking the civilian areas, why this war is going on, what the people of Donetsk want. The people of Donetsk voted to break away from Ukraine, as she said, voted to join Russia. This is a fact. 2014, they voted to break away from Ukraine. 2022 in September, they voted to join Russia. I was here for that referendum, both of them. I reported on them, showed what I saw with my own eyes, as I always do. We've seen more damage here. It's not even clear exactly when this happened because every day there's more damage here and there. But this is just one street where there's many shells. And we even saw or heard a shell coming down, heard the whistle coming down today, as you saw. So we're just doing everything we can here on the ground in Donetsk, showing you what the mainstream media ignores or just flat out lies about. So we've got a lot more to come here on Redacted and, of course, on my channel, Patrick Lancaster. All right. Thanks, Patrick. Thank you, Patrick, for that great report, and to hear from the people who are being shelled continuously in the Donbas and who say, no, we are Russian. We are not Ukrainian. We've been Russian. They know that. They know that we're Russian. And if they would have adhered to the 2014 Minsk agreements, we wouldn't have this. But the continued shelling of these civilian areas and children being hit in this attack. And you can hear the shells ringing down just while they're there as well. Really, really awful. Even though, like I said, Google Bard tells me there's no evidence of that happening. Of Ukraine attacking those areas. Trust Google. So Google Bard is the ChatGPT competitor, and I was allowed into that today, and I was like, okay, now I know what I'm up against. So that's what happens when you ask Google for reality. Thank you so much for watching this segment here at Redacted. We are live every day at 4 p.m. Eastern time, trying to share the stories that the mainstream media will not cover. You should also come over and join our community of Redacted Rebels over at redacted.inc. That's our private locals community where we can share exclusive content that we simply cannot share here on YouTube. Come over and join the rebellion together right now by going to redacted.inc. We'll see you next time.